Good morning, everyone. Yeah. Morning. I will start for this event today. Yeah, good morning. To start this event today, I hope we have a good mood, and for this event, we'll do smoothly. I will introduce our speaker today. First, we have Dr. Sallha Yusoff, a senior lecturer, Faculty of Applied and Human Science. And I will introduce myself also. My name Novita will be moderator at this event. And I hope this event will be enjoyable and worthy of knowledge. Before we start for this event today, I would love us to pray first according to your own religion and beliefs. So everyone, let's pray start together. Thank you. And the next session, we will start class with Dr. Sallha Yusoff. Yeah, from Universiti Malaysia Perlis. Yeah, for Dr. The time is yours. The time is yours. Thank you. Assalamualaikum and good evening to everyone. So I'm Dr. Sallha daripada Universiti Malaysia Perlis. I'm teaching accounting in my university. Okay, and today I would like to share a bit with you about the managerial accounting, the current issue in managerial accounting. So I would like to get permission to talk in Bahasa Malaysia as well, so that it's easy for the student to understand and we can discuss more about it. Okay. Let me share my slide first. How to share? Okay, is it clear? Ya, Bu, tampak. Okay, terima kasih. I didn't know the audience actually from which faculty? May I know? Is it taking the accounting or not? Maksud saya the audience adalah pelajar-pelajar daripada fakulti mana ya? Fakultinya itu random, Bu. Jadi Ya. semua prodi dari semua fakulti di univ kami, jadi semua join semua, Bu. Jadi Okey. Jadi setengahnya tahu berkaitan managerial accounting dan setengahnya masih lagi tidak tahu tentang accounting kan. Okey. Terima kasih. Jadi sebelum saya terangkan tentang managerial accounting, lebih baik saya terangkan dulu jenis-jenis perakaunan yang ada yang boleh yang digunakan oleh accountant untuk membuat keputusan kewangan. Okey. Mungkin setengah daripada anda familiar dengan perkataan-perkataan ini, tetapi setengahnya masih lagi baru dalam perkataan-perkataan ini. Yang pertamanya adalah financial accounting. Financial accounting adalah perakaunan yang digunakan oleh syarikat untuk oleh perusahaan untuk berkongsi ilmu, berkongsi maklumat kepada pihak awam berkaitan dengan maklumat-maklumat kewangan. Jadi maklumat yang ada yang dikeluarkan dalam financial accounting sebagai contoh income statement, penyata kewangan yang menunjukkan prestasi kewangan syarikat, kedudukan kewangan syarikat, menunjukkan tentang aset-aset yang ada pada syarikat, menunjukkan tentang siapakah stakeholders syarikat tersebut dan juga kemampuan syarikat untuk membayar hutang. Sebagai contoh kita tengok kepada cash flow. Cash flow adalah penyata-penyata tunai yang digunakan oleh syarikat untuk menunjukkan kedudukan tunai syarikat.
Okey. Ini adalah antara tugas-tugas yang dibuat oleh accountant dengan melalui financial accounting. Okey. Clear ke soalan saya? Clear. Okey. Okey. Seterusnya form ataupun type of accounting adalah managerial accounting. Managerial accounting tugasnya adalah untuk menyediakan costing kepada sesuatu produk. Sebagai contoh, sebuah syarikat mempunyai produk tertentu, jadi bagaimanakah untuk menentukan kos bagi setiap produk tersebut. Okey, ini dilakukan oleh management accountant. Okey, so apa yang dibuat yang menentukan berapakah kos sesuatu produk. Tugasnya buat bajet. Macam kita tahu, saya rasa anda pun biasa dengar government budget, company budget. Jadi budgeting dibuat oleh managerial accounting. Okey. Selain itu internal audit, tugas-tugas audit walaupun dibuat oleh jabatan audit, tetapi ia juga dikawal ataupun digunakan oleh managerial accounting. Okey. Kemudian penilaian pelaburan, responsibility accounting. Responsibility accounting ini adalah berkaitan dengan perakaunan, berkaitan dengan environment, bagaimana syarikat untuk mengawal a good environment, to be as a good environment, and then bagaimana syarikat untuk menyediakan CSR, corporate social responsibility. Ini dilakukan melalui managerial accounting. Okay. Selain itu, type of accounting yang ada adalah tax accounting. Tax accounting tugas-tugasnya adalah menyediakan percukaian, perancangan percukaian, menyediakan bagaimana untuk membayar cukai, bagaimana untuk mendapatkan double taxation kalau sekiranya syarikat perusahaan tersebut mempunyai international subsidiaries. So tugas-tugas berkaitan dengan percukaian dilakukan dalam tax accounting. Kemudian kita ada forensic accounting. Forensic accounting adalah perakaunan yang dibuat untuk mengetahui adakah berlakunya kes-kes fraud, kes penyelewengan kewangan, salah guna kuasa kewangan. Jadi ianya dibuat dalam forensic accounting. Kemudian jenis-jenis accounting yang lain adalah specialized accounting. Specialized accounting ini adalah perakaunan yang ditentukan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, agriculture accounting. Agriculture accounting adalah satu special accounting sebab sebagai contoh bagaimana untuk mengira kematangan pokok, bagaimana untuk mengira kematangan seekor haiwan yang dibelah untuk dijual. Jadi ia perlu specialized ilmu yang berkaitan dengan agriculture. Begitu juga dengan oil and gas, mining. Oil and gas ni adalah berkaitan dengan petroleum. So it need specialized accounting to calculate about to know about the oil and gas. Okay. So ini adalah beberapa jenis perakaunan yang ada di luar, dan untuk topik ini kita hanya menumpukan kepada managerial accounting sahaja. Okay. Apa itu managerial accounting? Managerial accounting involve using internal and external financial data to assist management in the decision-making process regarding the organization's strategy to achieve goals and objectives. Jadi, managerial accounting, apa yang dibuat, ia menggunakan maklumat dalaman syarikat, sama ada maklumat kewangan dan maklumat bukan kewangan, untuk membantu untuk membantu CEO ataupun top management
untuk membuat keputusan-keputusan syarikat, decision making process. Kalau entrepreneur, so accountant yang buat managerial accounting, dia menyediakan data kepada entrepreneur untuk merancang kewangan syarikat. Inilah yang dinamakan sebagai managerial accounting. Okay. Kadang-kadang anda ada mendengar managerial accounting, kadang-kadang management accounting. Okay. Kedua-dua ini adalah perkara yang sama. Okay. Jadi kita dapat lihat di sini siapakah pengguna kepada managerial accounting. Penggunanya adalah business owner, investor, managers and employees. Okay. Ini maksudnya pengguna dalaman syarikat. Mereka menggunakan maklumat managerial accounting. Tetapi pengguna di luaran syarikat seperti pemberi dana, supplier, customer, tax authority, competitor, public and government, mereka menggunakan financial accounting. Okay. Jadi di sini kita dapat lihat maklumat kewangan managerial accounting adalah tidak sama dengan maklumat kewangan financial accounting. Okay. Maklumat kewangan financial accounting ini digunakan untuk pengguna luar daripada syarikat. Untuk apa? Untuk menentukan kemampuan syarikat membayar hutang, untuk menentukan customer, adakah mereka boleh loyalty kepada syarikat, untuk menentukan sama ada syarikat berapa tax yang perlu dibayar. Okay? Jadi ianya lebih spesifik, lebih mengikut format standard perakaunan yang digunakan pakai secara meluas internationally. Okay? Jadi jika anda tengok financial accounting seperti penyata kewangan, seperti cash flow yang dikeluarkan melalui financial accounting untuk sesebuah syarikat dengan syarikat lain, formatnya adalah sama, bentuknya adalah sama. Jadi ia memudahkan pihak luar untuk menilai kedudukan kewangan syarikat. Tetapi untuk pengguna dalaman seperti business owner, mereka memerlukan managerial accounting di mana standardnya berbeza-beza mengikut syarikat. Ia tidak mempunyai satu standard yang perlu diikut bersama. Kerana tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana untuk membuat keputusan syarikat. Okay, sebab itu managerial accounting digunakan kepada internal user. Okay, jadi ini adalah sedikit perbezaan di antara financial dengan managerial accounting. Jadi selepas habis kelas ini, saya harap anda dapat sedikit ilmu tentang apakah bezanya di antara financial and managerial. Okay, financial is purpose for communicating of financial position, but managerial for decision making. So that's why it is for internal user. Seperti yang kita bincangkan tadi. Tapi untuk financial accounting, the user is external. Okay? Disebabkan external, maka ianya adalah mandatory dan ia mempunyai satu format atau yang perlu diikut bersama. Seperti yang dikatakan GAAP, IFRS, IAS, ini adalah international standard yang digunakan oleh accountant untuk menyediakan maklumat-maklumat kewangan tersebut. Okay. Tapi untuk managerial accounting tidak ada satu standard khusus yang boleh digunakan. Ianya variable, boleh dilakukan dengan pelbagai cara bagi tujuan membuat keputusan korporat, membuat keputusan syarikat. Okay. So scope lebih kepada narrow to segment, product, needs and keperluan-keperluan membuat keputusan. Tetapi untuk financial accounting, the scope is more to company wide, maksudnya untuk menentukan kedudukan syarikat secara keseluruhan. Okay. So here the purpose of managerial accounting, we have a primary purpose which is to influence behavior at all levels of the organizations. So dengan adanya managerial accounting,
dengan adanya maklumat kewangan dan bukan kewangan yang diberikan kepada pengguna dalam, oleh itu maklumat-maklumat tersebut dapat membantu mengubah sikap bagi setiap individu di dalam perusahaan tersebut. Okey. Sebagai contoh, maklumat berkaitan dengan gaji, maklumat berkaitan dengan sesuatu produk, maklumat tentang kedudukan kewangan syarikat, ianya dapat membantu memberi information kepada top management, for example, untuk bertindak dalam sesuatu aktiviti. Okay. The secondary purpose to arouse investigative curiosity and discovery by bringing to light relevant information and creating question about this information. Jadi selain daripada menyediakan maklumat, managerial accounting juga mengeluarkan investigation, membuat semakan, membuat control and monitoring untuk menentukan prestasi syarikat sentiasa kukuh. Okay. So ini adalah information of managerial accounting. They will collect data, financial and non-financial data, but their role is to transform the data into information and to transform information into knowledge. Okay, when transformed to knowledge, so that the CEO and the top management or board of director can make a decision on the data that they collect. Okay, kemudian ini secara ringkasnya the purpose, decision making control. This is very important. The information for managerial accounting is for decision making. So it will have short-term decision making, planning, and to do a strategy for the long-term performance of the company. Okay, and also of course they will have internal control, which is internal transparency. So ini beberapa maklumat lah berkaitan dengan keperluan managerial accounting dan kenapakah syarikat melakukan managerial accounting. Okay, so the main four function, first is to plan, to make a decision. It can be short-term decision or long-term decision. Monitoring and control, sebab itu kalau dilihat setiap syarikat perlu ada internal audit, okay, untuk melakukan monitoring and control. And then accountability, untuk menyediakan maklumat kewangan yang tepat kepada syarikat untuk membuat keputusan. Okay. Expanding role of MA, managerial accounting. What the factor that increase for managerial accounting information? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya MA dalam sesebuah perusahaan? Pertama, because of increasing complexity and size of organization. Okay. Ini menunjukkan apabila kita mempunyai satu perusahaan, pada mulanya kita mengeluarkan satu produk. Kemudian dikembangkan kepada pelbagai jenis produk, dikembangkan kepada pelbagai jenis negara untuk kita segmentkan produk-produk tersebut. Jadi semakin kompleks sesebuah perusahaan tersebut, semakin penting managerial accounting bagi sesebuah perusahaan untuk membuat keputusan. Okay, and then increase emphasis on quality. So sekarang customer melihatkan kepada kualiti. Jadi untuk meningkatkan kualiti managerial accounting adalah sangat penting. Okay. Kemudian interconnectivity and economic liberalization. So untuk menghubungkan, untuk menentukan subsidiary kepada syarikat. Jadi semakin besar syarikat tersebut, semakin pentingnya managerial accounting. Okay. Rapid development and implementation of technology. Sekarang ini pelbagai teknologi telah digunakan. Jadi perubahan teknologi menyebabkan perubahan ataupun management accountant need to catch up
with the rapid development of technology to provide as much information as they can for the CEO to make a decision. Okay, so worldwide competition, of course, and regulatory environment. Okay, ini adalah history of managerial accounting. It start with ancient, medieval, industrial age, regulatory compliance, customer, and predictive analytic. Okay, so bermula dengan pengiraan dengan menggunakan rock and stones, kemudian ditingkatkan dengan double entry. Double entry maksudnya bookkeeping, apa-apa sahaja berkaitan dengan kewangan direkodkan, ada debit, ada kredit, ada wang masuk, ada wang keluar. Ini berlaku pada medieval. Kemudian berlakunya perkembangan industri. Perkembangan industri, pertumbuhan banyak industri di dunia. Jadi perkembangan managerial accounting daripada bookkeeping is not only to do a bookkeeping but also to provide other information. Okay, so the information in managerial accounting is not only financial but also the non-financial. Sebagai contoh, maklumat tentang market segment, siapakah customer syarikat. So disebabkan ianya adalah industry age, banyak company yang sedang berkembang, jadi sistem perakaunan managerial accounting itu semakin berkembang. Okay. Kemudian pada evolution on regulatory compliance, kemudian ia perlu diikuti secara international. Okay, jadi maklumat tentang perakaunan ini mempunyai beberapa regulatory yang perlu diikut. Kemudian kepada customer centric, dilihat okay, penekanan bukan hanya kepada produk tetapi penentuan kos perlu juga dilihat kepada customer satisfaction. Okay. Kemudian sekarang adalah berdasarkan kepada predictive analytic. Predictive analytic maksudnya bukan sahaja melihat kepada sejarah kewangan tetapi melihat kepada future. In the future, we plan now for the future. Okay, so that's why we do a lot of analytic, predictive analytic, maksudnya menjangkakan apakah yang akan berlaku kepada syarikat pada 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. So ini adalah perubahan-perubahan managerial accounting, evolusi yang berlaku kepada managerial accounting. Okay. Jadi disebabkan audiens adalah bukan daripada perakaunan, jadi saya hanya menyentuh tentang current trend in managerial accounting. Okay, maksudnya apakah perubahan-perubahan yang berlaku kepada managerial accounting. Saya tidak tertumpukan kepada bagaimana untuk mengira atau mengukur perakaunan, tetapi saya memberi tumpuan kepada sebenarnya apakah yang berlaku kepada managerial accounting atau permintaan kepada managerial accounting currently. Okay. The first trend yang pertama adalah expansion from product centric to channel and customer centric profitability analysis. Okay. Jadi perubahan perakaunan, pengurusan perakaunan adalah syarikat tidak melihat kepada berapakah kos sesuatu produk. Fokusnya adalah kepada bagaimanakah untuk mencapai satisfaction
customer? Bagaimanakah untuk mencapai kepuasan hati pelanggan? Jadi untuk mengeluarkan sesuatu produk, ia bukan melihat hanya kepada kos kepada produk tersebut, tetapi bagaimanakah produk tersebut dapat attract customer. Okay? Bagaimanakah produk tersebut dapat berada dalam satu value change, maksudnya satu rangkaian dalam rangkaian pengeluaran. Jadi fokusnya bukan kepada produk tetapi berubah kepada customer come first before the product. Okay. So the problem here, apa yang berlaku, kenapa berlakunya perubahan ini? Kerana traditional accounting product gross profit margin reporting is you don't see the bottom half of the picture. Maksudnya traditional perakaunan sebelum ini mereka melihat kepada kos sesuatu produk. Tetapi sebagai contoh, ia melihat kepada direct material, berapakah kos upah pekerja dan berapakah kos overhead. Jadi ketiga-tiga ini tidak melihat tentang apakah kos-kos lain yang juga terlibat untuk menghasilkan sesuatu produk. Sebagai contoh, untuk menghasilkan produk kita juga ada buat marketing, kita ada buat commission, sales commission dan sebagainya. Jadi itulah adalah kelemahan yang berlaku kepada traditional accounting. Okay, dia melihat hanya kepada produk. So many company that they do not make product, they are service company such as insurance company, audit firm and travel agency. So bila mereka tidak ada produk, bagaimana untuk menentukan kos sesuatu produk? Oleh itu berlakulah perubahan tentang kaedah costing untuk perakaunan tersebut. Jadi the current CEO now concern more on attracting and retaining loyal customer and increase market share. Market share ni maksudnya berapakah customer yang kita ada dalam satu pasaran. Okay? Berapakah pelanggan yang kita ada. Semakin besar market share maksudnya semakin bagus. Jadi bagaimanakah untuk meningkatkan market share? Bagaimanakah untuk menarik pelanggan untuk loyal kepada syarikat ataupun perusahaan. Sebab itu berlakulah perubahan daripada product centric kepada customer centric. Okay. So ini adalah kos yang terlibat ketika product centric. Dilihat kepada direct material, direct labor, equipment, indirect expenses, maksudnya sebagai utility, sebagai contoh kadar sewa dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat kepada channel dan customer, jurang kos adalah lebih besar daripada kos menghasilkan sesuatu produk. Okay? Kos menghasilkan sebatang pen mungkin mengambil kos 20 sen, tetapi untuk memasarkan pen tersebut ia mungkin mengambil kos RM1. Okay, $1 for example. Okay, so that's why the gap in the cost, that's why there is changes in calculating the costing method in managerial accounting. So there is a mistrust of the traditional managerial accounting system. For accuracy and transparency, lead to applying activity-based costing. Saya mungkin setengah daripada anda pernah mendengar perkataan ABC costing, activity-based costing. What it means by this activity-based costing? Okay, paling mudah untuk saya bagi contoh di sini, anda boleh melihat kepada AirAsia. Now everyone can fly, kan? Dulu 20 tahun, 30 tahun yang dulu penerbangan hanya
boleh dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Okay, a rich people can fly. Only a rich people can fly. Why? Because the cost is too high. Because they take everything in a one lump sum. Okay, anda perlu membayar semua walaupun anda tidak menggunakan perkhidmatan tersebut. Tetapi konsep yang digunakan oleh AirAsia, dia menggunakan konsep ABC, Activity Based Costing. Maksudnya, anda hanya perlu, sebagai seorang customer, hanya perlu bayar apakah aktiviti yang digunakan untuk sesuatu penerbangan tersebut. Okey? Jadi diberi pilihan di sini, sekiranya anda menggunakan seat, kan? Berbeza harga bagi berbeza seat. Okey? Sekiranya anda menggunakan meal, so anda perlu bayar meal. Anda menggunakan web check-in, anda akan bayar lebih murah. Kalau melalui kaunter, lebih mahal. Okey? Bag, perbezaan harga. Jadi, apa yang berlaku di sini, AirAsia telah menggunakan activity based costing actually. Okay. Setiap aktiviti cost ditentukan berdasarkan kepada aktiviti yang terlibat sahaja. Kalau sebelum ini anda perlu membayar lump sum semua walaupun anda tidak menggunakan produk tersebut. Tetapi dengan menggunakan ABC, pengukuran kos adalah lebih tepat. Jadi inilah trend terkini yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan untuk menyediakan satu kos yang lebih tepat kepada pelanggan. Okay. This is the different. So kalau traditional method daripada resources, maksudnya semua sumber-sumber yang digunakan diallocate kepada produk tersebut. Jadi sebab itu kosnya adalah lebih tinggi berbanding dengan activity based costing. Dia tengok kepada jumlah produk. So apakah aktiviti yang terlibat kepada produk tersebut, barulah di-charge kepada resources yang digunakan. Jadi ini adalah lebih tepat. Kenapa kita perlu ABC? Bagi contoh, jika kita lihat kepada stage of evolution of business, maksudnya daripada perusahaan bermula hari pertama perusahaan sampai ke mature of the business. Okey, pada mulanya kita hanya ada satu produk. Bila ada satu produk, cost overhead yang terlibat ini adalah sangat rendah. Okey. Jadi kita dapat tentukan kos yang tepat pada ketika ini sebab overhead yang digunakan adalah kecil. Tetapi apabila the company is growing, okay, towards the maturity, they have a lot of product, a type of product, macam-macam jenis produk, macam-macam size produk. So perbezaan size, perbezaan jenis produk, perbezaan industri. Sebagai contoh, apa syarikat yang mengeluarkan produk makanan, okey. Tetapi syarikat yang sama juga ada mengeluarkan produk-produk lain. Jadi a mix of product in one industry will make the overhead or indirect expense huge, besar. Jadi inilah menyebabkan kita perlunya tukar kepada ABC, Activity Based Costing. Okay. Dengan adanya sebelum adanya Activity Based Costing, ini adalah persembahan yang dibuat oleh accountant kepada CEO untuk membuat keputusan. Jadi bila dilihat di sini, tidak banyak maklumat yang diperoleh untuk membuat keputusan.
a total lump sum of 621,400. Where they come, how they get this amount. So it doesn't give more information to the CEO in making a decision. Okay, but by using ABC, it's more clear because it gives more information here to get how to get 900, 14,500. Okay, that's why ABC is better, and most company have using it. Okay, ini pun contoh tentang ABC. Dia ada resources driver and activity driver. Jadi daripada resource ini dilihat apakah aktiviti yang terlibat, kemudian baru dichargekan kepada produk tersebut. Okay. Ini multi-stage ABC. Multi-stage ABC maksudnya bukan kepada satu department sahaja, tetapi ABC ini digunakan untuk semua department-department yang terlibat dan dibawa kepada final cost object. Berapa kos untuk satu produk tersebut. Okay. So there are many departments in the organization. Management wants a higher level of accuracy from the ABC calculations. There are complex relationships among the activities. To simplify the ABC calculation, and there is no such thing as multi-stage ABC. So multi-stage ABC ini makin diperlukan untuk syarikat-syarikat yang mempunyai lebih daripada satu department. Okay. This is the advantages. Element of overhead is fairer and therefore product costs are more accurate. Overhead adalah lebih fair kepada semua produk yang terlibat. Okay. Kemudian the company can concentrate on producing the most profitable item. Performance appraisal is more meaningful. By focusing attention on cost driver, it will help manager understand and manage overhead cost. Jadi sebentar tadi, kos yang tidak diketahui ini dengan adanya ABC, jadi manager lebih mudah untuk buat keputusan kerana dia tahu apakah kos-kos yang terlibat dalam overhead tersebut. Okay. Budget setting and sensitivity analysis are more accurate. Activity-based budget can be used. So untuk buat budget also, they will use ABC. ABC is useful in manufacturing and in service industry. So bukan sahaja untuk mengirakan kos manufacturing, tetapi ia juga sesuai untuk service industry. Seperti travelling agency, audit firm dan sebagainya. There is a better understanding of what cost. It help in controlling cost. Jadi lebih tahu dari mana kos itu datang dan bagaimana untuk mengawal kos tersebut. Okay, more accurate use of resources in making a product. So what the company need now is the value of company actually comes from the value from customer. Okay, lagi banyak value yang kita boleh bagi kepada customer, the more customer satisfied with our product, the more value of the company can increase. Okay, the only value a company will ever create is the value that comes from its customer, the current one and the new customer acquired in the future. Jadi bagaimana untuk retain customer and also to get a new customer. Okay, to remain competitive, one must determine how to keep customer longer, grow them into bigger customer, make them more profitable, serve them more efficiently and acquire relatively more profitable customer. Bukan sahaja memberi keuntungan kepada syarikat, tetapi juga melihat kepada keuntungan kepada pelanggan. Okay.
Why do customer related costs matter? Because to retain the customer is relatively much more expensive to acquire a new customer than to retain an existing one. Untuk mendapatkan customer yang baru memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding dengan memberi perkhidmatan yang baik supaya kita dapat retain the existing customer. Okay. Source of competitive advantage. As product and standard service line become commodity like, then the shift is toward service differently. Jadi lagi banyak perbezaan daripada competitor, lagi banyak perkhidmatan yang kita boleh bagi kepada customer, kita boleh compete with the other competitor. Okay. Selain daripada ABC, actually there is some other type of costing method. Okay, this a list of it, but I only touch a few of it, which is I think close to you as well. Total quality management. Total quality management adalah syarikat mempunyai matlamat, okay, untuk meningkatkan kualiti yang terbaik. Apply a zero defect philosophy. Jadi dengan applying a zero defect philosophy, it can retain the customer. Jadi they will do a continuous improvement. Bila anda membeli sesuatu produk, kadang-kadang syarikat tersebut hantar survey, customer survey, give a warranty claim, okay, cost of loss of sales, cost of customer service section, provide a complaint investigation, provide a customer service. Sebagai contoh, Maxis, Cellcom, they provide a customer service. Banking sector, they provide a customer service. So what they do is actually to provide a good total quality management. Okay. Target costing adalah penentuan kos, dia berdasarkan kepada kompetitor di pasaran. Jadi untuk menentukan sesuatu produk, sebagai contoh kipas, untuk menentukan berapakah kos satu kipas tersebut, sekiranya syarikat menggunakan target costing, dia tidak melihat kepada apakah material yang ada pada kipas tersebut. Dia melihat kepada pasaran. Apakah harga pasaran di luar untuk satu kipas? Okay. Sebagai contoh, harga pasaran adalah $10. Okay. Harga pasaran $10. Okay. Dia akan meletakkan harga kipasnya $10 dan kemudian dia akan melihat material manakah yang sesuai untuk harga $10 tersebut. So, diterbalikkan. Sebelum ni, dilihat kepada harga kos. Okay, sebagai contoh, sehelai baju, you want to produce a piece of shirt, then you will look at, okay, when you finish do a shirt, then you will look how is the cost, then you make a markup, right? Sebagai contoh, satu sehelai baju berharga RM10, kemudian you buat markup, akan jual kepada harga RM20. Okay. Tapi target costing, dia akan lihat kepada harga pasaran. Harga pasaran RM25, jadi dia akan letakkan RM25, baru dia tengok, okay, apakah material yang boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan daripada harga RM25 tersebut. Itu disebut sebagai target costing. The other technique is just in time. Just in time is an inventory management method in which goods are received from supplier only as they are needed. Ini sebenarnya sesetengah daripada anda telah melakukan just in time. Ianya diperkenalkan daripada Jepun. Okay. Matlamatnya adalah zero inventory. Jadi syarikat cuba mengeluarkan
produk yang dapat meminimalkan simpanan barang dalam inventory. Sebagai contoh, kita buat pre-order service. Okay, pre-order actually the function is for just in time. Jadi kita dah tahu dah berapa stok bila kita buat pre-order. Kemudian kita hanya menyediakan mengikut pre-order yang ada. That we call it as a just in time. Okay. Yang kedua, perubahan yang berlaku dalam managerial accounting yang kedua adalah expanding role with enterprise performance management. Okay, they will look at the performance of the company. Enterprise performance management. What it means by this, the process of monitoring performance across the enterprise with the goal of improving business performance. An EPM system integrate and analyze data from many sources, including but not limit to e-commerce system, front office and back office application, data warehouse, and external data sources. Advanced EPM system can support many performance methodologies such as the balance scorecard. Jadi, selain daripada melihat kepada produk, managerial accountant juga bertanggungjawab untuk melihat kepada prestasi syarikat. We call it as an enterprise performance management. Enterprise performance management ni adalah kita monitor performance syarikat tersebut, bukan sahaja monitor keuntungan syarikat, tetapi monitor performance of the employee, monitor the performance of the vision and mission of the company. Okay, so this is one of the current role in managerial accounting. So after they do budgeting, planning, forecasting, consolidation and reporting, they will monitor all this performance, prestasi tersebut. Okay. Jadi data-data yang digunakan dikumpul, transform kepada satu information, analyze that information and make a report. Okay. So this we call it as enterprise performance management. Salah satu, okay, this is the business process in enterprise performance management. Mula-mula apa yang dibuat adalah planning. Jadi kita dapat lihat ada financial planning, operational planning, production planning. So planning is one of the performance management. And then manage, the company will look at the risk. We have a risk management, okay. And then report, financial and operational report, and then they will have a dashboarding. So sebagai CEO, mereka hanya melihat kepada dashboard yang satu sistem yang mempunyai maklumat analisis kewangan ataupun maklumat analisis prestasi syarikat. Melalui dashboard tersebut, CEO boleh pergi meeting dan buat keputusan kewangan ataupun buat keputusan syarikat melalui maklumat yang diberikan tersebut. Itu disebutkan sebagai dashboarding. Dashboarding maksudnya ada satu dashboard yang control yang boleh diakses oleh CEO, for example, untuk mengetahui sebagai contoh, okay, berapakah customer yang ada pada hari ini. Melalui dashboard tersebut dia boleh dapat maklumat tersebut. Okay. Then they will do analysis, financial and operational analytic, monitor, scorecard, alert, predictive analytic. So ini monitoring activity, and they will do an analysis to make a decision for the company. Okay.
So from the strategy to execution. This is the example of balance scorecard. Balance scorecard, very familiar for the company. So they will set vision and strategy. How to set the company vision and strategy? They will look at the financial objective, internal business process objective, learning and growth, and customer. Jadi ini adalah tugas yang dibuat oleh accountant pengurusan. Mereka akan set the target, the initiative. Okay, CFO, they will look at this together with the board of director. Okay, internal business process is on the operation of the company. Bagaimana syarikat tersebut beroperasi setiap hari. Dia akan lihat kepada customer satisfaction, stakeholder satisfaction, dan bagaimana untuk memastikan perjalanan syarikat berlangsung. Learning and growth berkaitan dengan staffing, okay. Bagaimana untuk meningkatkan prestasi employee, and then customer, they look at how to achieve customer satisfaction. So they will set a target and initiative, and they will control and monitor every year. Does the company achieve the target or not? Okay. This we call as performance measurement system. Or balance scorecard is one of the mechanism that used by the accountant to monitor the company performance. Okay. Other than company performance, we also need to fulfill the employee value proposition. Okay. One of the greatest challenges faced by business today is how to attract and retain the best employee. Okay. Ini juga adalah tugas-tugas accountant untuk menentukan bagaimana untuk retain talented employee. Okay. So when you look at it, actually the accountant, managerial accountant job is huge for the entire role, the entire company, okay, to fulfill the entire company for decision making. Employee value proposition, so they will look at the compensation, berapakah salary yang perlu dibayar, pay, bonus, fairness, benefit, health benefit, okay, and then the career enhancements, bagaimana nak bagi promotion, kenaikan pangkat, training, education, coaching, and to ensure that there is a good culture of teamwork and employee as a whole family. Okay, so this also has been done by using enterprise performance management. The purpose is to delivering shareholders value, to attract motivation and retain employee, and to inspire customer loyalty. So employee value proposition, if we can increase the value of the employee, apa yang kita dapat? Kita dapat meningkatkan nilai shareholders, dapat meningkatkan lebih ramai customer yang loyal kepada syarikat, kita dapat meningkatkan motivasi dan memastikan employee loyal to the company. Okay. So, the third trend in managerial accounting
is the shift to predictive accounting. What it means by predictive accounting? Sebelum ini, apa yang dibuat adalah melihat kepada historical cost, melihat kepada apakah yang telah berlaku, aktiviti-aktiviti kewangan yang telah berlaku sebelum ini. Okay. Tetapi dengan adanya predictive accounting, sesebuah syarikat bukan hanya melihat kepada history, tetapi ia juga lihat kepada future planning. So future planning comes first before looking at the history. Okay. Predictive accounting projects future financial performance using a statistical understanding of an organization's process. Maksudnya, dengan menggunakan statistik, mereka akan lihat kepada apakah yang akan berlaku kepada syarikat di masa hadapan. Okay. Why is needed? Because in the last few decades, management accountants have made significant strides in improving the utility and accuracy of the cost they calculate and report. The gap is being caused by a shift in managers' need from just needing to know what thing costs, such as product costs and what happened, to a need for detailed information about what their future costs and profit will be and why. Jadi dengan adanya predictive accounting, kita bukan hanya tahu apakah kos yang berlaku, kenapa ia berlaku, tetapi bagaimana, apakah yang akan berlaku kemudiannya. Bagaimanakah kita dapat mengurangkan jurang kos dengan melihat kepada jangkaan masa depan. Okay. So you also can do this predictive accounting in your daily work, okay? By looking at your financial by looking at your personal financial ability, so you can do a predictive accounting on what will happen next. Okay, this is an example. Saya bagi contoh yang mudah difahami oleh pelajar, yang dekat dengan pelajar. Jadi bagi syarikat yang menggunakan Facebook sebagai medium untuk melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran, okay, marketing activity, they will look at the information in the Facebook to do a predictive analysis. Okay, berapakah market share, berapakah model yang digunakan oleh pelanggan, siapakah yang menggunakannya, bila mereka menggunakannya. Jadi maklumat-maklumat ini digunakan untuk dilakukan predictive accounting, jangkaan yang ke depan. Jadi sebagai contoh, apabila kita dapat predict berapakah produk yang akan dibeli oleh customer, jadi syarikat dapat menentukan berapakah stok yang perlu dikeluarkan, yang perlu disimpan. So that is one example on why predictive analysis is important. Okay. So how predictive accounting works? With predictive accounting functionally based on confirmed sales order, predictive goods issues and predictive invoice are posted. Maksudnya, dengan mengetahui, sebagai contoh sini, ini adalah jualan pada bulan Februari. Apabila syarikat membuat prediktif pada bulan Mac dan April, mereka telah tahu apakah berapakah invoice yang perlu dikeluarkan, berapakah inventory yang perlu dibuat dan sebagainya. Jadi melalui cara ini ia dapat menjimatkan kos. Okay.
Okay, financial insight into process not yet GAP relevant. Okay, this is the example. Ini sebelum predictive analysis, but by using a predictive analysis, we look at from the quotation only, they know what the next activity that can be done by the company. So predictive accounting provide a clear view of operational data and thus has the capability to drive operational decision. This can result in improved delivery time, speed up revenue recognition, and quicker payments for customer. Okay. It can be top-down predictive or bottom-up predictive. Top-down predictive means you make a future plan by using financial analysis and financial statement. But the bottom-up is based by using a document that they have, for example, just now, by using this the invoice, the quotations, sales order, and so on. Okay. So that's all for the predictive accounting. So the first one, we have ABC, activity-based costing. And then we have enterprise performance management. Okay, then we have predictive accounting. Then the fourth trend is to embedded business analytic in enterprise performance management. Okay, what it means by business analytic? Before this, drowning in data but starving for information. We have a lot of data. For example, now we have big data, right? But how to transform this data into information for the company to make a decision? That is more important. That's why managerial accountant, they use analysis, business analytic. Okay, not only accountant, but also the engineer also use business analytic. Okay, the doctor also use business analytic. So business analytic can transform a lot of data towards the information. What happened before? We have a confusion and lack of consensus about enterprise performance management. Why? Before this, we look separately. We analyze performance based on human resource. For example, kita tengok kepada prestasi employee, prestasi human resource. So you ada KPI, you ada beberapa key indicator untuk dicapai untuk dapat promotion, for example, right? So they have a dashboard, KPI and measures untuk production. Okay, they have a strategic resources, productivity and quality improvement. So they done differently. But now what they do is it is integrated, embedded all the information to a huge of data. From that the huge of data, they will do business analytic, and from that they will have a new information that is more valuable for the company to make a decision. Okay, this is the Fleur who proposed, or the founder of analytic-based performance management. Nama dia adalah Gary Hawkins. He's a CMA and MBA. He's from North Carolina. Okay, this is the person who introduced analytic-based performance management. What is analytic-based enterprise performance management? It is the integration of
simple methods with each embedded with business analytics such as segment analysis and especially predictive analysis to achieve the strategy and to make better decision. So when we embedded all the department, okay, kita kumpulkan semua maklumat-maklumat department syarikat, kemudian dibuat satu analisis prediktif ke depan, maka mereka akan dapat lebih banyak maklumat kewangan atau maklumat yang boleh transform kepada knowledgeable untuk CEO atau the board of director membuat keputusan. So the data goes into enterprise performance management is not just the internal data that belong to the organization, it also includes as much external data as possible to give a holistic view of the situation. Sebab itu maklumat berkaitan dengan maklumat Facebook for example tadi juga digunakan untuk membuat keputusan kewangan. External data can include historical data on financial market, industry relation, benchmark, customer information and etc. So maklumat-maklumat yang digunakan bukan hanya maklumat kewangan tetapi benchmark daripada kompetitor, maklumat-maklumat customer dan semuanya dikumpul untuk menghasilkan satu maklumat kewangan. So better decision will have a better action. Analytic goals should be to gain insight and foresight and solve problem to make better and quicker decision with more accurate and fast-based data and to take action. Okay, dengan adanya analitik bermaksud mengadakan satu analisis. Okay, sekiranya sebagai contoh apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar MBA, pelajar-pelajar PhD, mereka melakukan satu analitik untuk menentukan signifikan ataupun tidak signifikan, kan? Itu adalah salah satu contoh analitik data. Okay, so untuk syarikat juga mereka perlu mengadakan analitik data untuk mengetahui projection apakah yang akan berlaku ke depan kepada sebuah syarikat. This is why business analytics is important. Okay. Sekarang kita berada pada dunia big data. Kita berada kepada dunia business simulation. Okay. Berbagai risiko kewangan, risiko pengurusan yang dihadapi. Sebagai contoh, risiko fraud, risiko COVID-19, risiko kesihatan, risiko kewangan, okay, risiko pencemaran. So all the information is needed not only as a data, but we need to transform it into information and knowledge. Okay, marketing and supply chain. Sekarang ini pemasaran juga telah ada pelbagai, kita ada e-commerce dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini adalah penting untuk sesebuah syarikat membuat analisis. Okay? Programming, machine and learning. So this is why business analytics comes to the for the company to use for decision making. So as an entrepreneur, you need to know all this. You need to know at least the basic thing on this, okay, to make a decision for your company. This example, sebelum ini kita hanya tengok deskriptif. Kita tengok deskriptif, maksudnya berapa lelaki, berapa perempuan, berapa orang guna produk dan sebagainya. Tapi daripada data-data deskriptif, kita lakukan diagnosis, kemudian prediktif and preskriptif. Jadi diagnostik bermaksud kita daripada maklumat itu kita tahu okey lelaki berapa dia buat analisis berapa yang akan menggunakan produk A, berapa yang akan menggunakan produk B sebagai contoh. Okey, daripada situ dia adakan satu prediktif dan preskriptif, maksudnya
perancangan ke depan apa yang akan syarikat lakukan untuk menjimatkan kos syarikat tersebut. Okay. So, business analytics insight and action because query simple answer question. Dengan adanya business analytics, kita boleh menjawab beberapa soalan-soalan yang simple. Kita boleh tahu apakah simulasi yang kompleks, apakah jangkaan-jangkaan yang berlaku, dan juga business analytics also has the power to answer the question. So from data and business knowledge, we do a business analytics, we provide knowledge and then for decision making. Who will benefit from analytic business? Analytic base of EPM. Managers who have previously struggled at promoting enterprise performance management and integrated business analytics into their decision support system. So managers who intend to champion any or all the EPM and BA improvement technique and need a compelling call to action. So sekiranya syarikat ingin mencapai kejayaan, mereka perlu melihat kepada business analytics bukan sahaja kepada performance satu-satu department, tetapi perlu embedded kepada semua department yang ada dalam syarikat. Okay, this is example of business analytics. So from the report, they do analysis segmentation, and then they do a monitoring and inferencing, and then they will do a predictive model. Kita tengok kepada profile syarikat, profile customer, what they need, what they demand, okay, and then they will look at the customer behavior and provide a good quality of product to the company, to the customer. Ini one of the example as well in agriculture industry. Okay, so by using a big data, by using a robotic mobile expert system, decision support system, so daripada ladang, maklumat akan terus sampai kepada accountant. Accountant akan tahu, okay, berapakah racun yang perlu dibeli, berapakah baja yang perlu dibeli, okay, and also they can make a predictive seasonal forecasting, crop year production, price forecasting, all about the forecasting of the product only by using predictive analysis. That's why analytical analysis is very important for the current business. Okay. Yang kelima, coexisting and improve managerial accounting method. Maksudnya, sebelum ini kita ada banyak kaedah-kaedah kewangan, kaedah-kaedah untuk melakukan costing, tapi apa yang diperlukan sekarang adalah menggabungkan kaedah-kaedah tersebut untuk sesuatu department. Okay, bukannya hanya menggunakan ABC sahaja, tetapi there is a demand for combining all more than one method for making a decision. For example, lean accounting melihat kepada ketangkasan membuat keputusan. Okay. Yang keenam,
managing information technology and shared service as a business. So management accountant, they try to change the technology information and shared service to a business. Okay, there are 4 major type of information system. So daripada maklumat data, order processing, material, payroll, employee, recording, record keeping. So ini hanyalah data pada dashboard. Okay. Kemudian ditransform kepada decision support system. Decision support system dalam ini ada analytic base yang dinyatakan tadi. Kemudian they have a management information system and they also have a executive support system. So this system is important. They try to change the data towards some valuable information for the company to make a decision. Not only financial data, but also shared service. Shared service ni maksudnya maklumat tentang organisasi, tentang customer, maklumat tentang policy and procedure, tools and technology that they use, and also data and knowledge. So this also used by the management accountant to provide available information to the stakeholders, shareholders, and also the board of directors. Okay. The last one, the need for better skill and competency with behavioral cost management. Jadi, jika dilihat tadi daripada ABC, let's we look back here. So daripada product centric to customer centric, so we need to use ABC. Okay, daripada ABC, we need also to use a different method or technique in costing. Okay, TQM, target costing, just in time. And then we have enterprise performance management. Okay, to look at the performance for each of the department. Okay, do a budgeting, planning, forecasting, reporting. So it's a lot of information that need to be provided by the management accountant. And also they need to look at the employee value proposition. They look at a predictive, they need to do a future plan. And also they need to do analytic-based performance. So there is a lot of information that need a skill for the management accountant or the skill for those who do accounting to be prepared for the future work, right? So that's why management, that's why there is a need for better skill and competency with behavior cost management. The skill is not only digital, the accounting skill, but there is also need to have technical skill, business skill, people skill, leadership skill, and digital skill. And also don't forget about ethic, integrity and professional skill. So ini adalah contoh-contoh skill yang perlu ada kepada accountant dan juga yang perlu ada kepada entrepreneur sendiri yang akan melihat kepada kewangan atau kedudukan syarikat untuk meningkatkan maklumat untuk membuat keputusan. Okay. So here there is some of the skill and competency, and that is agency for
the managerial accounting today, which is strategy and planning and performance. So the competency required to envision the future, lead the strategic planning process, guide decision, manage risk, and monitoring performance. Jadi skill ataupun kompetensi yang berkaitan dengan strategic vision of the company. Mereka juga perlu mengetahui bagaimanakah untuk membaca report and control the performance. Technology, the current technology, the company need to have an advanced technology and analytical data to compete in the future. Okay, business equipment and operation. So they need to know the cross function of the business partner to transform company-wide operation. Maksudnya syarikat yang mempunyai subsidiary di luar negara ataupun subsidiary di kawasan-kawasan lain, mereka perlu tahu macam mana nak melakukan cross function, bagaimana untuk transform resources yang ada. Okay, leadership and professional ethic and value. So for future expectation for managerial accounting, all manager accountant will be expected to look beyond financial instrument to demonstrate internal, external, and professional knowledge to help organization achieve their short-term and long-term goals to become efficient in a new role as financial business partner. So the 4 key critical area for future managerial accounting profession is to have technology and data analytic information. So the rise of big data enable professionals to accumulate information at an unprecedented scale, but knowing how to obtain and use it is a different story. Means that kita mempunyai banyak maklumat, kan? Tetapi bagaimanakah untuk menukarkan maklumat tersebut kepada sesuatu yang lebih bernilai untuk membuat keputusan kewangan ataupun membuat keputusan syarikat. Itu adalah lebih penting untuk future managerial accounting. And then decision making and strategy, how to make a decision, and global operation, and also the challenges of the current new norm economy have urged the managerial accountant to strive to be effective business partner and strategic advisory. Jadi accountant yang melihat kepada managerial accounting, mereka juga perlu menjadi partner kepada CEO, partner kepada board of director untuk merancang bersama untuk membangunkan sesebuah syarikat. So that's all for me. That what I can share with you about the managerial accounting. I hope that it gives you some new information, some new idea on what MA actually. Managerial accounting sebenarnya bukan sekadar melakukan perakaunan, tetapi ia merupakan nadi kepada sesebuah syarikat ataupun perusahaan untuk merancang future decision of the company. Okay, that's all. Thank you. We can open for Q&A. Okay, first question we have Ms. Rajeswari. Okay, hello. Can anyone hear me? Okay. Good afternoon, Mrs. Sallha. Okay,
I'm Rajeshwari from STEKOM University. I would like to ask some questions, but before that, I need to clarify some about management accounting. Actually, what is it? Is it a tool or what? Ma'am, actually, your microphone is mute. Your microphone is mute. Yeah, okay. Okay. Actually, managerial accounting is the information. The information which is provide the information, financial and non-financial information as much as they can to the board of director or to the CEO or to the top management to make a decision for planning, for controlling, monitoring, and also planning, controlling, and make decision for the company for the short term and long term. It means that managerial accounting actually information is an information. Okay. Let me shortly clarify that. Okay, management accounting is extract data from financial accounting to gain some information for decision making, especially in top level management. So it means that they are processing it through a tool, right? No. Yes. Okay, so means that management accounting is a tool. Again. I still missed that. Okay. Management accounting is an information. Okay. It's not so it is that information itself, not a tool. Yeah, it's an information. It's not only financial information. You should know that it's not only financial information, but also non information. Okay. As much as information that they can give to make a decision. But to provide that information, that's why they use many tools. Yeah, like I just shared just now, we have 6 type of current managerial accounting. So all the 6 type actually there is a tools to provide information. So means that MA actually studies about customer behavior and then economic environment and etc. like that, ma'am? Yeah. Okay. They try to change all the information. For example, customer information, right? They try to change the customer information to valuable information for decision making. For example, how much stock that the company need, what type of product, what the customer intend to buy. So from that, they will do a budgeting. They will do the current the daily operation. Okay. So they will provide information on daily operation. So for example, in operator side, okay, today how many car that we need to provide. Okay, so that's information come from managerial accounting. Okay, ma'am. So is that mean that? Okay, wait. I'm forgot what I would like to ask again. So is that mean that the top level management will take a decision based on intuitively? Yeah. Based on past experience? Not past. That's right. If for financial accounting, they will look at the past history. Okay. But for the managerial accounting, they need to have a predictive. To prescribe what happened for the next 10 years, 20 years, 5 years. So that information they need to give to the CEO to make a decision on what the current status that the company need to provide. Okay, I have some questions again about ABC method.
You said Yes. that, okay, about ABC method, that it is a company which will provide some services or product based on customer necessity. So means it can reduce the cost. So Yes. customer just will pay whatever they want, they need. So how about the company, another company which didn't implement this method, ma'am? It's that mean that they will lose their market share or? Okay. Actually, this is the current method that most of the company try to use it. Okay. The reason why is because of the accuracy of making the cost, the accuracy, and the transparency to the customer. Transparency so that the customer know what they done, what cost that they pay because of what they have done, right? So actually, it's not necessary for all the company to use it. There is also other type of costing method that some company has used it. Only that this ABC method has been proposed because it provides more accuracy for the company to know the cost. The reason why, for example, if we look at the income statement, the profit of the company. Okay, actually, if the company didn't use ABC, the profit actually is not really accurate. Okay. Yeah, because the cost that they take is not based on what actually the activity that drive to the product. Okay, but by using ABC, they will get a more accurate profit is actually the company gain. So from that, they can show to the bankers, for example, the funder, the investor. Okay, this is what we have. So by using that, the funder will more agree because they know the lump sum of that amount is come from where. Okay, but it's not necessary for all the company to use it. It's only the current practices of the managerial accounting today. But ma'am, if that cost production increase, it means that it will increase the price of the product. So it is a customer who will pay that. So what is can affect to the company, as you said that the company, the accuracy of profit will be impact because of that unnecessary cost. Okay. In one side, it look like it shows that it's good because we get more profit from the higher price that the customer pay, right? Actually, when we want to promote to the investor, it shows that this is not actually a correct cost. So investor will think twice by looking at it. And also, the second example is we can see the difference between the flight company, right? For example, Asia just now, and before that, so they have a higher price, but now they have a lower price because they use ABC. So which one is more better? They can retain more customer. They can get loyalty customer, and also they can grab more customer because they can provide a lower cost. Actually, they are not losing anything because the cost that they put it based on what the actual activity has happened. Okay, but compared to before this, for some of the company, they provide a higher price, so they cannot get more customer compared to what Asia have done before. Okay. But ma'am, there is something called a goodwill of company.
Yes. So I think, yeah, Yes. I Yes. think it can be impact to that company like which uh, which assign a highest price. So they actually have their own market share now Yes. because Yes. of that goodwill. Yes. So Yes. how is your opinion about this? Yes. You are right. Yeah. So they will have their own market shares because of that. Okay. And they also can attract more customer. Is one of the marketing type as well. But it shows to the customer, oh, we did this. But actually, not only Asia, a lot of companies have done it. But this is one example that the customer will know, oh, it's good, but they didn't know actually that is the ABC. Okay. 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 Ma'am, one more question. It is the last question. May I? Yes, Okay. sure. Yeah. About TKM model. About TKM, there is Okay. there is a model or method called Deming cycles. Plan Deming cycles. Did you ever hear that? Plan, do, check, and act. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. And do check So action. yeah, is it only can be applicable to a giant company? Because as we said that TKM, it means that continuous improvement. It will increase the cost of company actually. So is Okay. it only applicable for a giant company, or any scale of company can be applicable? Yeah, I think. Okay. Actually, it goes to the vision of mission and vision of the company itself. Okay. So if their target is to provide a good quality to customer, so they can implement that method. Okay. Okay, it's not only for giant company, but for the small SME also they can use it. So if their target is to provide a good quality of customer, of course the price is high. Right? Of course the price is high. Why is high? Because we give all the services, the total quality management services to the customer. But still, this customer satisfied because they want a good quality. Okay, so behind that, we have two type of what we mean objective. One is to provide a low cost. So some company, their objective is to provide a low cost, and some company they want to provide a higher quality. That's why the price and the quality is different. Okay, I got it. Thank you for answering. Yes. Thank you. It's good for the question. Okay. You give us such great material today. So yeah, thank you, ma'am, for all the insights and knowledge. Okay. Thank you. I think we don't have no more questions. Yeah, can I continue the session for closing? Maybe there is something to say before I close this event, Madam. Yeah. I hope that what I shared today give new information to all of you, and it give that accounting is not only record keeping, but it actually include everything with all department related with the managerial accounting. So actually it is a good practices that not only accountant need to know it, but for every department, for example, the engineer, the doctors, and also all the department, human resource, they also need to know at least a bit about managerial accounting as well. Yeah. Okay, thank you for Dr. Sallha Yusoff for their information will be beneficial for our audience, and thank you for sharing your knowledge with us, and I hope we can meet again at other event. Thank you for Dr. Wan. Yeah, Thank you also for inviting me as a visiting lecturer.
Thank you so much